Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swamiti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasatyadesh Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 15, which is the King Prithu's appearance and coronation. I have text 16, so I will summarize from the beginning until there. So King Prithu is the son of Vena Maharaj. Yes. Should be 16, 11? I have 16. And I'll go until they're summarizing. Okay. Така, ще учим от Бхагаватам, 4-та песен, 15 глава, появяването и коронацията на цар Приту. Ще прочетем текст 16 и също ще обобщя за предишните стихове, като кажа няколко думи. So this Vena was really a very horrible person. И за този Вена бил ужасна личност. So much so that finally the Brahmanas had no other remedy to kill him. Толкова ужасен, че браманите нямали друг изход от ситуацията, освен да го убият. But they needed a king again, so then what to do? Because Vena didn't have, biological children, you could say. Но какво да правят? Трябва да сложат някой цар на негово място. Защо? Защото Вена все още нямал биологичен син или дете. So they have mystic power, so they churned the thighs of Vena. Имали мистични сили, с които почвали да избиват частите на Вена, да. Yes. But Prithu didn't come immediately. Но Приту не се появил веднага. First came all the sinful activities of Vena personified as Bahuka. Първо дошли всички греховни дейности на Вена, персонифицирани като Бахука. Yeah. So then after that, they turned the two arms of the Vena's purified body. И след това започвали да избиват двете ръце, вече на пречистеното тяло на Вена. Yes, so that's the beginning of chapter 15. Now King Prithu and his wife Archie, they appear from Vena's purified arms. Това е началото на 15 глава, където цар Приту и съпругата му Арчи се появяват от двете ръце на Вена. And Prithu Maharaj, he's not Vishnu Tattva, but he's an Akala, he's an expansion of Vishnu, Shaktavesha avatar. И Приту, той не е Вишну Татва, той е частична експанзия от категорията на Shaktavesha аватара. So the sages, they concluded that Prithu is a expansion of the power of Vishnu to rule, to maintain the universe. И мъдреците те стигнали до заключението, че Приту е инкарнация на качеството
сила да управлява на Бога. And Archie, she's an expansion, a plenary expansion of the goddess of fortune. А пък Арчи, тя е частична експанзия на богинята на щастието. So, then the Brahmanas and the sages, they began to praise and glorify King Prithu. И след това браманите и мъдреците започват да възхваляват цар Приту. And also the Gandharvas, they participated by singing, and from the Siddhaloka they showered flowers and they played instruments. И Гандхарвите също и те започват да свирят с различни музикални инструменти и да пеят. Even Brahma came. So дори и Брахма дошъл. And he could see on Prithu's right hand some impressions of a lotus flower. И той успял да види on the soles of the feet and lines, auspicious lines in the palm. Много благоприятни знаци по ръцете и по нозете на Приту. So therefore you could also understand this is a partial incarnation of the Supreme Lord. И по този начин той също може да разбере, че това е частична инкарнация на Върховния Бог. So then the Brahmanas, they arranged for the coronation. И браманите сега почват да аранжират нещата за коронацията. And all the people, and here it says also the rivers and the mountains and the animals and heavenly planets, they all collected various presentations according to their ability to offer to the king. И тук се казва, планините, реките и другите природни сили, те събират и предлагат различни природни дарове на царя. So that would mean normally from 11 you read until 10 or 11? We wrote till 10. So we can read then, yes, from 11 the verses because there's no purport until 16 when we do have a verse with purport and that we can chant later on. So text 11, the learned Brahmanas who were very attached to the Vedic ritualistic ceremonies then arranged for the king's coronation, and people from all directions collected all the different paraphernalia for the ceremony. Thus everything was complete. Сега започваме с текст 11 от главата. След това вещите брамани, които бяха ревностни следовници на ведическите ритуали, се подготвиха за коронацията на новия цар. Хората от всички краища на земята се стекоха, носейки всякакви дарове, необходими за церемонията. Скоро всичко беше готово. Text 12. All the rivers, seas, hills, mountains, serpents, cows, birds, animals, heavenly planets, the earthly planet, and all other living entities collected various presentations according to their ability to offer to the king. Реките, моретата, планините и холмовете, змиите, кравите, зверовете и птиците, райските планети, земята и всички останали живи създания донесоха всеки според възможности си дарове, които да предложат на царя. Text 13. Thus the great King Prithu, exquisitely dressed with garments and ornaments, was coronated and placed on the throne. The king and his wife Archie, who was also exquisitely ornamented, appeared exactly like fire. Текст 13. Така великият цар Приту, който смайваше с красотата и разкоша на своите дрехи и накити, бе коронясан и поставен на царския трон. Царът и негов съпруга Арчи, която също носеше великолепна премяна, сияеха като пламъците на огън. The great sage, this is Maitreya, he continued, my dear Vidura, Kuvera presented the great King Prithu with a golden throne. The demigod Varuna presented him with an umbrella that constantly sprayed fine particles of water and was as brilliant as the moon. Великият
Майтрея продължава. Скъпи Видура, Кувера подари на славния цар Приту трон от чисто злато. Полубогът Варуна му поднесе чадър, който пръскаше ситни капчици вода и сияеше като луната. 15. The demigod of air, Vayu, presented King Prithu with 2 whisks, chamaras of hair. The king of religion, Dharma, presented him with a flower garland which would expand his fame. The king of heaven, Indra, presented him with a valuable helmet. And the superintendent of death, Yamaraj, presented him with a scepter with which to rule the world. Ваю, полубогът на въздуха, подари на цар Приту 2 чамари с гъст косъм. А царят на религията, Дарма, го закичи с гирлянт от цветя, който да увековечи славата му. Небесният цар Индра му подари скъпоценна корона, а Ямараджа, повелителят на смъртта, му донесе скиптър, с който да управлява целия свят. Okay. Now we come to text 16. Brahma Brahmam Mayam Varma. Brahma Brahmayam Varma. Brahma Brahmamayam Varma. Brahma Brahmayam Varma. Bharati Haram Uttamam. Bharati Haram Uttamam. Bharati Haram Uttamam. Bharati Haram Uttamam. Hari Sudarshanam Chakram. Hari Sudarshanam Chakram. Hari Sudarshanam Chakram. Hari Sudarshanam Chakram. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Brahma Brahmamayam Varma. Brahma Brahmamayam Varma. Bharati Haram Uttamam. Bharati Haram Uttamam. Hari Sudarshanam Chakram. Hari Sudarshanam Chakram. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Tatpatnyavyahatam Shriyam. Brahma, Brahma. Lord Brahma. Bog Brahma. Brahmamayam, Brahmamayam. made of spiritual knowledge. Направени от духовно знание. Varma, Varma. Arma. Доспехи. Bharati, Bharati. the goddess of learning. Богинята на знанието. Haram, Харам. necklace. Огърлица. Uttamam, Оттамам. transcendental. Трансцендентално. Hari, Хари. the supreme personality of Godhead. Върховната божествена личност. Sudarshanam Chakram, Сударшанам Чакрам. the Sudarshana disc. Диск на име Сударшана. Tatpatni, Татпатни. his wife Lakshmi. Неговата съпруга Лакшми. Avyahatam, Авяхатам. imperishable. Вечни. Shriyam, Шриям. beauty and opulence. Красота и богатство. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Lord Brahma presented King Prithu with a protective garment made of spiritual knowledge. Bharati, Saraswati, the wife of Brahma, gave him a transcendental necklace. Lord Vishnu presented him with a Sudarshana disc, and Lord Vishnu's wife, the goddess of fortune, gave him imperishable opulences. Превод и пояснение, божествено Шрила Прабхупада. Брахма подари на цар Приту доспехи, направени от духовно знание. Бхарати Сарасвати, съпругата на Брахма, му поднесе трансцендентална огърлица. Бог Вишну му даде диск Сударшан, а богинята на щастието, съпругата на Бог Вишну, го дари с вечни богатства.
Okay, purport. All the demigods presented various gifts to King Prithu. Пояснение. Всички полубогове поднесли дарове на цар Приту. Hari, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead known as Upendra in the heavenly planet, presented the king with a Sudarshana disc. Хари, който е инкарнация на Върховната Божествена личност и на райските планети, е известен като Упендра, подарил на царя диск Сударшана. It should be understood that this Sudarshana disc is not exactly the same type of Sudarshana disc used by the personality of Godhead, Krishna or Vishnu. Трябва да отбележим, че този диск не е същият, който е притежание на Кришна, Божествената личност и Вишну. Since Maharaj Prithu was a partial representation of the Supreme Personality of Godhead's power, the Sudarshana disc given to him represented the partial power of the original Sudarshana disc. Тъй като Махараджа Приту бил частично въплъщение на могъществото на Върховната Божествена личност, дискът, който получил, притежава само част от могъществото на оригиналния диск Сударшана. So, any question about this? It should be clear that nobody can be equal to the Supreme Lord. Има ли някакви въпроси във връзка с това? Би трябвало да е съвсем ясно, че никой не може да е равен на Върховния Бог. Asamardha, he is one without a second, it is said. Той What? ще дивни. What's the meaning of disc? What do you mean meaning? Disc is What is disc? for killing, for cutting off heads. Какво е значението на диска? Значението му е, че той е предназначен да реже глави. It's like this circular saw, which you use for cutting wood. It's a circular saw. Имаме такъв не цинкуляр, това дето е вертикално и реже дървета. That needs a motor. Не цинкуляр. Цинкуляр ли се казва? Не, циркуляр е. Дето се реже дървета, така ги вътъж дървета. Да, цинкуляр. So everybody understands. You may have used it. It's very dangerous, actually. Всъщност, може да сте го използвали, много е опасно да го използваш този цинкуляр. You can cut off very easily some part of your finger. Също много лесно можеш да си отрежеш част от пръста. Yeah, right. So, but Vishnu has this is not like this, it looks like this. And here in the middle there's, so he can have it on his finger and he can throw it any time. Пък цинкуляра на Вишну, той не е вертикален, той е хоризонтален. Защо? Защото той си го държи на пръста. Той всеки един момент може да го изстреля да убие някой дял. And of course it's not just an object, it's conscious also. Също той не е такъв материален обект. Той също е осъзнато оръжие. So it was going behind Durvasa Muni for a long time all over the universe, persecuting him. Преследвал Durvasa Muni през цялата вселена и гонил го и просто го преследвал. So, don't become an enemy. Не ставайте врагове. You may be confronted with the Sudarshana disc. Може да имате неприятности с Sudarshana disc. So, Prithu's disc was almost the same. It was not fake, just a little less powerful. Диска на Приту не бил точно същия, но не бил и такъв измислица. Не, той просто нямал толкова много могъщество. So even the original Sudarshana disc can expand into other discs, apparently. Дори изначалния, можем да видим, че дори изначалният Sudarshana диск може да експандира себе си в толкова много други дискове. So, these are a few of the gifts he was presented by Brahma and Saraswati and Vishnu himself. Yes, these are gifts were given to Prithu by Brahma,
Saraswati and the Lord Vishnu himself, Vishnu's wife, the goddess of fortune. И така това са And дарове. Vishnu, I mean, they all, two couples, Brahma and his wife, and Vishnu and his wife, they gave him gifts. И така тези дарове били дадени от две двойки. Брахма и съпругата си и Вишну и неговата съпруга. Те дали тези дарове на Приту Махарадж. Now, he will get more gifts. Next verse, Shiva and his wife also come. So Shiva presents him with a sword within a sheath marked with 10 moons. И сега в следващия стих имаме Шива, който идва със своята съпруга и той подарява на Приту меч, чиято ножница беше изобразена с изображение на 10 луни. And then the wife, Durga, she presented with a shield with 100 moons on it. А съпругата му, богиня Дурга, удостои царя с щит, върху който бяха гравирани 100 луни. And the moon god presented him with horses made of nectar. А повелител на луната му подари коне от нектар. So don't ask me how these horses are. I have no idea. And the demigod Vishvakarma presented him with a very beautiful chariot. Не ме питайте за тези коне от нектар, кой защо представляваш, аз нямам никаква идея. А полубогът Вишвакарма му поднесе в дар великолепна колесница. Then in text 18, the fire god Agni presents him with a bow made of the horns of goats and cows. В текст 18 имаме Агни, полубогът на огъня, подари на цар Приту лък, направен от кравешки и кози рога. So I don't know how you make a bow, but there must be a system how to do that. Не знам точно как Maybe one in the other, and then it goes like this. You can try to make one. Не знам точно как се прави. Това може би няколко рога, те се съединяват. Не съм сигурен. Може да се опитам да направим такъв рог. The sun god presented him with arrows as brilliant as sunshine. А слънчевия бог му поднесе стрели сияещи като слънце. The predominating deity of Burloka presented him with slippers full of mystic power. А богинята господстваща на Бурлока му подари чехли, които имаха мистично могъщество. And the demigods from outer space brought him presentations of flowers again and again. А полубоговете от небесата го обсипваха с непрекъснат поток от цветя. Purport. This verse describes that the king's slippers were invested with mystic powers. Bhakti-yoga mayao. Пояснение. Тук се казва, че цар Приту получил чехли, които притежавали мистично могъщество. Падуки йога майао. Thus, as soon as the king placed his feet in the slippers, they would immediately carry him wherever he desired. Щом ги обуил, те веднага го отвезли там, където той пожелая. Mystic yogis can transfer themselves from one place to another whenever they desire. A similar mystic power was invested in the slippers of King Prithu. Йогите мистици притежават способността да пътуват навсякъде, където поискат. Подобна сила имали и чехлите на цар Приту. So, can you get me some slippers like this? Може ли да ни намерите подобни чехли, които да аз да имам също? Very practical. Много са практични. Cheap travel and no, passports, and so maybe you can. Ефтино пътуване, без паспортни и така нататък. So, but ordinary, you have to be like King Prithu, then maybe somebody comes like the deity of Burloka, and you get slippers with mystic power. Не, трябва обаче да си личност като Приту, да станеш такава личност като Приту. И тогава, може би, богинята, господстващата богиня на Бурлока
тя ще дойде и ще си подари такива чехи с мистична сила. Yes, text 19. The demigods who always travel in outer space gave King Prithu the arts to perform dramas, sing songs, play musical instruments, and disappear at his will. Текст 19. Полубоговете, които пътешестват из космическото пространство, дариха цар Прито с изкуството на актьорското майсторство, с умението да свири на музикални инструменти, да пее и с способността да става невидим, когато поиска. The great sages also offered him infallible blessings. Великите мъдреци му дадаха неизброимите си благослови. There's some words mistaken. Неизборимите, не неизборими. Неизборими, да, тук е there is mistake. Неизборимите си благослови. All right. The ocean offered him a conch shell produced from the ocean. Океанът му поднесе раковина, родена от дълбините му. Text 20. The seas, mountains, and rivers gave him room to drive his chariot without impediments. Текст 20. Моретата, реките и планините направиха път, за да може цар Прито безпрепятствено да мине с колесницата си. And a Sutta, a Magadha, and a Vandi, these are professional reciters and singers and who offer prayers. They offered prayers and praises. Един Сута, един Магадха и един Ванди. Това са хора, които много добре рецитират стихове и отдават молитви. Те му отдадаха молитви и го възхвалиха. They all presented themselves before him to perform their respective duties. Всички те се представиха пред царя, готови да изпълнят дълга си. Text 21. Thus, when the greatly powerful King Prithu, the son of Vena, saw the professionals before him, to congratulate them, he smiled, and with the gravity of the vibrating sounds of clouds, he spoke as follows. Текст 21. Когато великият и могъщ цар Прито, синът на Вена, видя певците и рецитаторите пред себе си, в знак на поздрав, той се усмихна и им каза следното с глас дълбок, като гръмотевичен тътен. Prithu Uvacha. King Prithu said, O gentle Sutta, Magadha, and other devotee offering prayers, the qualities of which we have spoken are not distinct in me. Why then should you praise me for all these qualities when I do not shelter these features? I do not wish for these words meant for me to go in vain, but it is better that they be offered to someone else. О, любезни Сута, Магадха и ти рецитатори на молитви, възкликнал цар Прито, качествата, които възпявате, не са присъщи на моята личност, защото трябва да ме възхвалявате за достоинства, каквито не притежавам. Няма смисъл на празно да ме величаете с слова, които са много по-подходящи за другого, действително заслужаваш ги. Purport. The prayers and praises by the Sutta, Magadha, and Vandi all explained the godly qualities of Maharaj Prithu, for he was a Shaktavesha incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Пояснение. В своите молитви и хвалествени химни, тримата рецитатори Сута, Магадха и Ванди възхвалявали божествените достоинства на Махараджа Прито, който бил Шактия-веша инкарнация на върховната божествена личност. Because the qualities were not yet manifest, however, King Prithu very humbly asked why the devotees should praise him with such exalted words. Но тъй като още не бил проявил качествата си, царят с присъщото му смирение попитал своите обожатели, защо го възхваляват с такива възторжени думи. He did not want anyone to offer him prayers or glorify him unless he possessed the real qualities of which they spoke. Той не искал да бъде възхваляван за достоинства, които според него не притежава. The offering of prayers was certainly appropriate, for he was an incarnation of Godhead.
But he warned that one should not be accepted as an incarnation of the personality of Godhead without having the godly qualities. Разбира се, Махараджа Прито заслужава всички възхвали, защото бил инкарнация на Божествената личност, но в знак на предупреждение към обикновените хора, той обяснил на кръците, че който не притежава божествено качество, не бива да бъде приеман за инкарнация. At the present moment, there are many so-called incarnations of the personality of Godhead, but these are merely fools and rascals whom people accept as incarnations of God, although they have no godly qualities. Днес какви ли не шарлатани се обявяват за Божии инкарнации, ала те са само мошеници и глупаци, които хората лековерно приемат за инкарнации, въпреки че те не притежават нито едно от съвършенствата на Бога. King Prithu desired that his real characteristics in the future might justify such words of praise. Цар Приту искал отправените към него похвални речи да намерят потвърждение в бъдещите му героични дела. Although there was no fault in the prayers offered, Prithu Maharaj indicated that such prayers should not be offered to an unfit person who pretends to be an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Въпреки че молитвите, които произнесли в негова чест, били съвсем подходящи, Приту Махараджа искал да подчертая, че подобни възхвали не трябва да бъдат отдавани на недостоен човек, който претендира да бъде инкарнация на върховната божествена личност. So the same theme will continue. We can read this next also. O gentle reciters, offer such prayers in due course of time, when the qualities of which you have spoken actually manifest themselves in me. The gentle who offer prayers to the Supreme Personality of Godhead do not attribute such qualities to a human being who does not actually have them. И следващия стих 23, той продължава същата тема. О, благородни певци, запазете похвалите си за по-късно, когато възпетите от вас добродетели наистина се проявят в моята личност. Издигнатите души, които отдават молитви на Върховния Бог, не приписват подобни добродетели на пръстосмъртен, който всъщност не ги притежава. Purport. Gentle devotees of the Supreme Personality of Godhead know perfectly well who is God and who is not. Пояснение. Издигнатите преодавани на Върховната Божествена личност съвършено добре знаят кой е Богът и кой не е. Non-devotee impersonalists, however, who have no idea what God is and who never offer prayers to the Supreme Personality of Godhead, are always interested in accepting a human being as God and offering such prayers to Him. Но имперсоналистите, понеже не са преударени, нямат представа кой е Богът и никога не се обръща с молитви към Върховната Божествена личност. Затова пък те с готовност приемат някой обикновен човек за Бог и се чиняват за него молитви и сякаш е самия Върховен. So maybe nowadays we don't hear so many of these types of people, especially in the West, of course, but even in India, that was in the 60s, 70s quite a fashion almost. В днешно време това не се случва толкова често на Запад, но дори в Индия това сега не се случва толкова често, но 60-те и 70-те години това било там в Индия много често срещано явление. Well, still nowadays, they're more or less on YouTube. And they present themselves as Bhagavans. В днешно време има някакви малки опити на YouTube канала по-често. И те се представят за себе си за Бхагаван. Yeah, they dress themselves as Shiva, have a trident in their hand, and talk to people. And you can also become Shiva. Just give me your money and follow my instructions. Облича се с
дрехите като Шива и си взима такъв трезъбец и в този канал казва аз съм Шива и не само и вас мога да го направя Шива, просто трябва да ми дадете някакви пари и да станете мои ученици, да следвате инструкциите, да станете мои ученици и аз също ще го направя и вие да сте Шива. And of course, sometimes they try to seduce somebody and then they get persecuted by the police. Разбира се, те понякога искат да измамят някой и затова трябва да са преследвани от полицията. Yes, that happens. So therefore, Prabhupada says this is the difference between a devotee and a demon. Demons manufacture their own gods, or a demon himself claims to be God, following in the footsteps of Ravana and Hiranyakashipu. И затова Шрила Прабхупада продължава. Това е разликата между пренодадени и демони. Демоните си създават свои собствени богове. Или самите те се провъзгласяват за богове, следвайки примера на Равана и Хираникашипу. Although Prithu Maharaj was factually an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, he rejected those praises because the qualities of the Supreme Person were not yet manifest in him. Приту Махарадж бил истинска инкарнация на Върховната Божествена личност, но въпреки това отхвърлял всички възхвали, тъй като все още не бил проявил качествата си на Върховна Божествена личност. He wanted to stress that one who does not actually possess these qualities should not try to engage his followers and devotees in offering him glory for them, even though these qualities might be manifest in the future. С това той искал да подчертае, че който не притежава дадени добродетели, не бива да позволява на поклонниците и последователите си да го възхвалява заради тях, макар че в бъдеще наистина може да демонстрира такива черти. Yeah, but these qualities never manifest, not in the future and not in a million of years, in such, pretenders. В такива претендьори или позори, такива божествени и хубави качества никога няма да се проявят, нито сега, нито след милион години. Yes. Ordinary human being can never become God. That's ridiculous. Някакъв обикновен цар никога няма да стане Бога. Not even a demigod. Дори полубог. Това са глупости. If a man who does not factually possess the attributes of a great personality engages his followers in praising him with the expectation that such attributes will develop in the future, that sort of praise is actually an insult. Ако човек, който не притежава достоинства на велика личност, разрешава на привърженици си да го славят, надявайки се, че в бъдеще ще придобие тези достоинства, подобни възхвали са в действителност оскърбление. Therefore, now Prithu, he continues, he says, how could an intelligent man competent enough to possess such exalted qualities allow his followers to praise him if he did not actually have them? И след това Приту продължава. Кой разумен човек, който наистина е в състояние да придобие такива възвишени добродетели, би позволил на последователите си да го възхвалява, когато все още не ги притежава. Praising a man by saying that if he were educated, he might have become a great scholar or great personality is nothing but a process of cheating. Да хвалиш някого, когато му казваш, като му казваш, че ако беше грамотен, със сигурност би се прославил като велик учен, значи да го залъгваш. Yes. A foolish person who agrees to accept such praise does not know that such words simply insult him. Глупакът, който приема подобни хвалби, не разбира, че такива думи всъщност само го оскърбяват. Yes. So it's very clear, huh? Because if somebody praises you, if you were educated, you would have. That means you're not educated. You might have become a great scholar, but you're not. You're a fool. So this is actually insult. Би трябвало да е много ясно. Казваш му, ако беше учен, велик учен, щеше да си много велик учен, но ти не си. Всъщност това е оскърбление. If
if you would have become, then you would be a millionaire, but you are nobody. So what kind of praise is that? Ако имаш качество, ще да си милионер, но сега в момента не си никой. Какви са тези възхвали изобщо? Purport: Prithu Maharaj was an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, as Lord Brahma and other demigods had already testified when they had presented the king with many heavenly gifts. Пояснение. Приту Махарадж бил инкарнация на върховната божествена личност, в което Брама и останалите богове лично се убедили. Когато дошли да му поднесат различни дарове от рая. Because he had just been coronated, however, he could not manifest his godly qualities in action. Царят обаче едва току-що бил коронясан, затова не бил успял да прояви божествените си качества. И по тази причина не желал да приема възхвалите на поклонниците си. Therefore, he was not willing to accept the praise of the devotees. Yes. So-called incarnations of Godhead should therefore take lessons from the behavior of King Prithu. Цар Приту е красноречив пример, от който мнимите инкарнации на Бога би трябвало да вземат урок. Demons without godly qualities should not accept the false praise from their followers. Демоните, лишени от възвишени добродетели, не бива да приемат незаслужените хвалествия на почитателите си. And King Prithu continues, he says, as a person with a sense of honor and magnanimity does not like to hear about his abominable actions, a person who is very famous and powerful does not like to hear himself praised. И продължава Приту. Цар Приту продължава. Както човекът с чувство за лично достоинство и чест не обича да слуша за лошите си постъпки, така този, който наистина е могъщ и прославен, не обича да слуша възхвалите за своята личност. My dear devotees, headed by the sutta, just now I am not very famous for my personal activities because I have not done anything praiseworthy you could glorify. Therefore, how could I engage you in praising my activities exactly like children? И ти сута. Продължи Махараджа Приту. За сега аз не съм заслужил да бъда прославен, защото още не съм извършил нито един удивителен подвиг, който да възпявате. Как бих могъл да ви позволя да възхвалявате несъществуващите ми дейности, точно като малки деца? And thus end the Bhakti-yoga purports to this 15th chapter of the 4th canto, entitled King Prithu's Appearance and Coronation. И така завършват коментарите на Бхакти-йога към 15 глава от 4-та песен Шримад Бхагаватам, наречена Появяването и коронацията на цар Приту. So, next chapter continues with praise of King Prithu by the professional reciters. И следващата глава продължавам 16-та с певците, които възхваляват цар Приту. So, it's clear, I think. Any questions and comments? Мисля, че е ясно. Имаме ли пояснения или въпроси? Okay. Когато Друг Махарадж, като прочетахме тази история, той, въпреки че тогава не бил велик преmoданен, но майка му и неговия брат извършил оскърбление към него и след това се обяснява в пояснението как брат му умира, защото той извършил оскърбление към Друг Махарадж и трябва да умре. И той всъщност в бъдеще става велик преmoданен и заради това с оскърбление той напуска и как можем да свържем това примерно, той става, въпреки че той става велик преmoданен в бъдеще,
защо те страдат? Той не бил премотанен. И те страдат, а пък тук нали, се казва, че те не трябва да го възхваляват преди да е станал на това. Смисъл, има някакво противоречие в това. His question is regarding what we can see when Dhruva Maharaj was a small boy. He was not devotee, but because of the offense of his stepmother, they receive a very severe reaction in the future. Just like his brother died, and she also was very sick and sad. And but he was not devotee when she offended Dhruva, the stepmother. And but here we can see also he was not manifested the all godly quality, all divine qualities, but he didn't allow to be praised. Is it something connected? I don't know. I mean, what's the problem? I mean, Dhruva Maharaj is, you may say he was not a devotee yet, you know, like... Dhruva Maharaj можем да кажем, че той все още може би не е бил премотанен. But, you know, it appears to be like this in the story when we hear it, but we can, I mean, you know, he's not an ordinary personality for sure. Може така да изглежда от самата история, която ние я чуваме. Обаче всъщност винаги трябва да помним, че Dhruva не е бил обикновено човешко същество. He's the son of King Uttanapada. I mean, these are all, whatever we find in the Bhagavatam, these are not ordinary people. Това е сина на, да не забравяме, че това е сина на цар от Танапада. Всички истории, които четем в Бхагаватам, това не са обикновени хора. Because, I mean, just consider, you know, his mother tells him, well, I heard, you know, God, you have to find God, he's in the forest, and he immediately goes to the forest, and he becomes instructed by Narada Muni, and becomes, you know, very powerful, mystic power within a few months. This is not an ordinary child. Само помисли за това. Майка му казва, кой може да ти помогне? Бога може да ти помогне. Къде да го намерим? В гората. И той веднага отишъл в гората и не само, че отишъл, ами Нарада му ли отишъл при него, дал му инструкции и само за няколко месеца той постигнал съвършенство. Right. We can try, this is still here somewhere, no? What he did, you know, he was living on air at the end. Who can do that? Even leaves for a long time. Impossible for any normal child. I mean, even to survive in the forest for a few days will be impossible. Той, това, което става с него, е, че той е живел само от въздух и известно време също се хранил само с листенца от дърветата. На обикновено дете няма да може дори няколко дена да оцелее в гората. So when Narada Muni heard about even that he just had left home, he was struck with wonder. А когато Нарада Муни чул за Dhruva, че бил напуснал своя дом, той е бил вцепенен и удивен. Yeah, he was surprised. Because how can somebody like this do this? You know, a small boy goes alone into the forest. Как може малко момче да отиде само в гората? He says, it's only a small child, so, you know, how is that? And he told him, why are you go back home? Това е само на малко дете. И той му казал, върни се вкъщи. And as you know, Dhruva Maharaj said, sorry, I can't follow this instruction. I have to get a kingdom bigger than my father and grandfather. И както ние добре знаем, той му казал, съжалявам, аз няма да последвам тази инструкция. Аз трябва да постигна царство по-голямо от царството на баща ми и на моя дядо. I mean, Narada tells him, you should not even try endeavor for this. It will not be successful. Go home. И Нарада също му казал, дори не трябва да се опитваш да постигнеш това.
Защото няма как да постигнеш успех. Просто се върни вкъщи. Right? When you grow up, then by the mercy of the Lord, maybe it's possible. Когато пораснеш, тогава по милостта на Бога, може би за това ще е възможно. I mean, he is preaching to him very logical thing, And one should try to keep himself satisfied. Don't become angry just because your stepmother has some words, И тя му проповядва много логично. Той му казва, човек би трябвало да е удовлетворен. Не би трябвало да се разгневява само заради лошите думи на своята мащиха. So, and Roma says, sorry, I'm very impudent for not accepting your instructions. И друга Махараджа му казва, съжалявам, обаче аз съм много такава, имам лоши качества. Защо? Защото не мога да следвам твоите инструкции. So then, anyway, Narada Muni, he gives him the mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И както и да е, накрая Нарада Муни му дава мантрата Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And as we know, he becomes successful. И както ние знаем, той постига успех. So this is not just any boy. Това не е просто едно момче, малко момче. So, what's the connection with Prithu Maharaj? И къде е връзката с Приту Махарадж? It's a contradiction with this that the Dhruva Maharaj was a small boy and he in future his brother died because he was devotee and not to glorify the devotee which don't reveal the good Qualities. It's different items. So you can try to explain it to me. Yes, he... You understand what he means. He thinks that these both things are connected. Okay. That one should not praise person, which is don't possess nice quality, but maybe in the future will possess. But he's thinking that because this small boy after become a great devotee, therefore when he came devotee, therefore the stepmother should suffer for the insult which they make it before he to become a great devotee. Well, even any insult you will suffer, even to an ant. Всяко едно оскърбление, човек ще трябва да го изстрада, дори и да оскърби мравка. That's one of the... People don't know that. You cannot mistreat any living entity without having to suffer the reaction for it. Не можеш да се отнасяш лошо с което да е живо същество и след това да нямаш последици за това. Therefore, the world is in such a suffering condition. They're not, never necessarily insulting devotees. They're insulting ordinary entities. Like killing chicken or what to speak of cows. But any of these activities, they are all sinful and you have to suffer. But if it's the devotee, it's even worse. That's a fact. Както в днешно време можем да видим, хората причиняват толкова много страдания на обикновени живи същества, като пилета и като, какво да говорим, също и към крави. Не е задължително те да причиняват, виждаме, че не навсякъде причиняват насилие на преладаните. Но факт е, че причиняват толкова много страдания на другите живи същества, заради това целият свят в момента е място на страдания. Even in the mundane law, I mean, if it's proven, there's a video or a recording of you insulting somebody, you have to pay a fine or you may even go to jail. It's called slander. It's the word you insult somebody, even between two people driving, and if the police hears it and you become, then you have problems. You can't insult somebody just like that. If it's a real insult, that's criminal. Има така дума на български клевета. Ако е записана клеветата с видео или по някакъв друг начин, some proof. Да, има доказателства, някакво доказателство за тази клевета, можеш да бъдеш съден, даже вкаран в затвора.
It may become very expensive. Huh? Може да е доста скъпо. But there's a reaction, that's the whole point. Но има реакция. Това е основният момент. Even verbal insult, it's criminal. You're not allowed to do that. Дори вербално, така с думи да го кажеш, това е престъпление и не се позволява да го направиш. Every country has that law. Maybe some don't, maybe but not in Bulgaria. No? How is it possible? It's only for the politician here. Okay. No. So anyway, you have to. The European Union, you will have to get if you want, you will have to get those laws also. Всяка една страна има тези закони. Ние казахме, че в България това никой не го следва, само за политиците важи. И Махарадж каза, че вие сте част от Европейския съюз, така че тези неща ще дойдат малко по-малко. Of course, yes. Before it was just the queen or the king, and you could lose your head if you do that. Едно време това, разбира се, било само към царя и към царицата и може да си загубиш главата, ако ги оскърбиш. Yes. But nowadays, according to general normal law, even amongst ordinary persons, this is not allowed. В днешно време, дори и между обикновени хора, тези неща не се позволяват. Okay, so... I have also questions right. regarding the praising. What about here is speaking about the dependent person, just like he was a king, and he was speaking. You need to do not allow to praise you like person which are like not dependent. Children. This says something about children. What's the point? And the point is, what about the superior person glorify you? So what's the problem? If you deserve it, take it. Or you may, you may feel humbled, but what's wrong with it? Generally we say, if you praise me, you are my enemy, but, and we should not praise anybody in front of the deity. There are certain rules we have, but in general, it's nice to praise devotees. What's the problem? If they are qualified, if they deserve it. They may not feel that they are qualified, but so what's the question? Is it proper or improper? It's proper. If you have the qualities, it's proper. No? Yes, even Prithu, he was saying, I haven't manifested yet. There is no problem if you feel that I didn't deserve. No, that's good. If you feel that I deserve, actually should praise me more. That's, or finally you recognize my divine stature, then you have a problem. Then, So, even as Prithu shows, it doesn't matter who praises who, whether the lower person, the higher person, the lower person, or equals. Anybody who receives the praise will feel that I'm not really deserving this. И въпросът ми е свързан с това. Ако тук се казва, че подчинени го възхваляват цар Пирито и той не позволява. Обаче, какво да кажем в случая, че по-издигнати хора или прямо дадени, прямо те възхвалят. И ти какво можеш да направиш в този случай? И Махарадж каза, ако заслужава някой да бъде възхваляван, човек трябва да го приеме. Не би трябвало това да е нещо лошо. И аз питах, ако чувстваш, че не си достоен да бъде възхваляван, това добре ли? Махарадж каза, да би трябвало да е така. Лошото ще ако кажеш, вие не го възхвалихте достатъчно, тогава това ще е грешка. Prabhupada showed that example. He said, people say have done something wonderful. They said, I don't know anything wonderful. I just follow the instruction of my spiritual master. That's the only credit I can take. Имаме пример на Шрила Прабхупада, който казва, че хората казват за мен, че аз съм направил невероятни неща, но аз не съм направил, той казва, аз не съм направил нищо невероятно. Единственото, което правих е да следвам инструкциите на моя духовен учител. So, to become proud of one's achievement, that's a disqualification. Човек да стане горд от това, което
го притежава е дисквалификация. Yeah? Because after all, and we should understand, whatever quality we may have, if we have, this is not our credit. It's given by the Lord. И в крайна сметка трябва да разберем много добре, ако притежаваме изобщо някакви добри качества, това е такъв, заслугата е на Бога, който ни ги е дал тези качества. People may be proud of their physical strength, and they said, I did this by going to the gym every day. Както имаме хора, които могат да са много така да се гордеят със своите мускули. И казват, аз направих това, защото всеки ден ходи до фитнес залата. Yeah, but where is your muscles coming from in the first place? You didn't create them. The muscles you have, you did not create them. Но самите мускули, които ти ги имаш, не е така, че ти си ги създал. You may first give, praise to your mother and father who have given you a strong body. Първо, трябва да възхвалиш майка си и баща си, които ти дали здраво тяло. That's the first concept. But then, even then, there's some higher authority who is providing all the ingredients to make that body. Но след това има още много по-висши авторитети, които са дали много съставки, с които това тяло да се развие. And even if you have developed this strength, it can be taken away anytime. We have so many examples. И дори да си развил много голяма сила, тя може да ти бъде отнета всеки един момент. Имаме много такива примери. I always give the example of Cassius Clay. He was Olympic champion in 1964, gold medal with big muscles. И винаги даваме примера с Cassius Clay, later Muhammad Ali, but that's later. Yes, but when he was champion, he was still Cassius Clay. Като бил олимпийски шампион, 1962 бил Cassius Clay. Yes, and he went to the reporter who were there taking photos. I'm the greatest, showing his muscles. Показал своите мускули и казал, аз съм най-великия. You look it up in Google, you'll find a lot of information about Cassius Clay. But then after a few years he got Parkinson's. He couldn't even lift a cup of tea. След няколко години се разболя от Паркинсон и дори чашата с чай не може да вдигне. So all these muscles, they're gone. Or they're useless. Even if they're still there, you can't use them. You have to, go like this. What are you going to do? И дори и всички тези мускулите станаха безполезни. Въпреки че те може да са все още там, но той от тая болест нищо не може да направи. So this pride, as we call it, false. It's a false pride. Well, what are you proud of? It's not yours. You don't even have control over it. It can be taken anytime. И тази гордост ние наричаме фалшива гордост. Защо? Защото това, което имаш и мислиш, че го притежаваш, то може да ти бъде отнето всеки един момент. Yeah, you may be a genius, in mathematics or whatever, and then you get dementia or Alzheimer, and you don't even remember how much is 2 plus 2. What is 2? I don't remember. Може да си математически PhD and some big professor. Голям професор или да имаш такъв да си доктор на науките, но се разболееш от деменция или от Алцхаймер, в един момент почваш да се замислиш, колко беше 2 плюс 2? Yes. Everything is gone. Вече всичко е изчезнало. Taken away by material nature. От материалната природа. So therefore this pride of one's great qualities is just foolishness. И затова тази гордост за великите качества, които имам, това е голяма глупост. Okay, so we'll continue with praises. So we'll be more about praises next chapter. Ще продължим с възхвали. Следващата глава, тя продължава с възхвали. So stay tuned. Останете на линия. Srila Prabhupada ki jai, Dr. Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani
Bhakta Vrinda Ki Jai. Swami Bhakti Gauravani Swami Maharaja Ki Yeah, Jai. I can take away everything. What? Bhagavatam, what is Bhagavatam? Prithu? Who's Prithu? Who am I? I don't remember.